Hallo zusammen. Oh, ich sehe gerade. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Dass die ganzen Accessoires wieder da sind. Einen Moment. So, jetzt passt das wieder. So, und jetzt geht's einfach ein bisschen mit der Story weiter. Versammlung im Fuchsfeengarten. Bin ich weit weg davon? Ja, ich kann ja auf jeden Fall dran. Ich bin so müde, so müde. Meine Müdigkeit treibt mich noch in den Mara-Befall. Oh, bist du wegen einer Inspektion hier? Wieso legst du dich nicht aufs Ohr? Kann Müdigkeit wirklich Mara-Befall auslösen? Haltung annehmen, nicht faulenzen. Woher soll ich das wissen? Wir können nur abwarten und sehen, was passiert. Sehen heißt schließlich glauben. Ich kann nicht, ich bin einfach zu müde. Wieso bleibst du nicht hier? Lass uns etwas plaudern. Du hast Zeit zu plaudern, während du Wache stehst? Wenn es irgendjemand anders wäre, würde mich mein Fortgesetzter dafür bestrafen, aber bei dir? Ich werde einfach sagen, du hattest Fragen zur Arbeit, dann sollte das in Ordnung sein. Dann unterhalten wir uns. Super, worüber möchtest du reden? Womit verdienst du dein Geld? Arbeitest du schon lange für die 10-Fürsten-Kommission? Wieso arbeitest du für die 10-Fürsten-Kommission? Wie war es früher im Fuchsfeengarten? Das ist mittlerweile so 600 bis 700 Jahre her, glaube ich. Damals habe ich noch studiert und mein Haus war hier in der Gegend. Ja, sie sind alle wirklich alt. 600 bis 700 Jahre. Und sie hat damals noch studiert. Ich bin öfter im Fuchsfeengarten spazieren gegangen. Die Gegend war so hübsch, die Luft so rein und die Umgebung so ruhig. Siehst du den Schwalbenlied-Pavillon da drüben? Dort hatte ich meinen ersten Kuss. Ah, die schöne Zeit gehört jetzt der Vergangenheit an. Der Fuchsfeengarten ist zu einem unheimlichen Ort verkommen. Von den beiden Liebenden, die sich unter diesem Pavillon geküsst haben, wurde eine zur Wärterin bei der 10-Fürsten-Kommission, der andere zu einem Wesen des Überflusses. Wenn ich so darüber nachdenke, frage ich mich, ob der Fuchsfeengarten wirklich so schön war wie in meinen Erinnerungen. Vielleicht war es einfach eine rosarote Brille, die mich das unheimliche Sehen übersehen ließ. Ich kann mir schon vorstellen, dass das hier echt schön war. Auch wenn es jetzt wohl ein bisschen unheimlich sein soll, ich empfinde das immer noch als schön. Can't you stay and chat with me for a while? Chat function currently unavailable. Ja. Interessant. Ich glaube, denen ist generell ein bisschen langweilig, hier nur Wache zu stehen. Oh, stimmt, da habe ich ja auch noch die Aufträge. Yo, what's up? You're finally here. Without you, our ghost hunting squad would be nothing. Wieso wollen wir jetzt eigentlich ein Geisterjäger-Trupp sein? Hey, I'm a reliable squad member too. Sure, when you're not passed out in fear. Cut it out. If you keep teasing me, I'm not gonna perform my boulder smashing trick for you anymore. Was macht dieser Geisterjägertrupp eigentlich? The official name is the Ten Lords Commission Special Operations Team for the Heliobi Containment Breach Incident. That was the name given to us by decree of the Ten Lords. Since we managed to survive the Fixedral Garden incident, the Ten Lords decided to entrust us with
durch einen Erlass der 10 That's Fürsten. right. This expedition was commissioned by the 10 lords themselves. I am unsure as to why they attached so much importance to this endeavor, but I have a theory. Mit unseren besonderen Hua is Fähigkeiten. a judge of the Ten Lords Commission, and I'm a Cloud Knight. We must answer the call to the best of our abilities. And this one here is an Outworlder who's done great things for the sake of the Xianzhou. But why did little Kuei have to get dragged into this? This mission is too dangerous for a civilian. Ich glaube, sie hat schon einiges auf den Kasten. Sie darf gerne mitkommen. I get it. You don't think I have any special skills, so I'll just get in the way? Every flower and tree on the Xianzhou is significant in its own way. Miss Gui has her own strengths, too. As a famous street performer and live streamer, she has precisely the skills we need to acquire intel for our mission. Finden wir auch Mr. Schweif wieder? Miss Ja, Gui keine has weiteren set up a Fragen mehr. social media account under the guise of investigating paranormal phenomena and unexplained mysteries. We can use it to gather intel for our mission. You hear that, Sushong? I'm a key member of the squad! They said I could be a 10 Lords Commission intelligence hawk! I might not be a scholar, Sowas in der but Art I get that vielleicht. calling someone a hawk is a compliment. The 10 Lords Commission has specially entrusted Judge Huohuo with commanding the ghost hunting squad. So please make sure to follow her lead. That's right. I won't let us down. Das wirst du nicht. Das glaube ich auch. So, liegt hier noch irgendwo was rum, was ich vorher übersehen habe oder jetzt neu dazugekommen ist? Nein, okay. Captain Huohua, should we start the ghost hunt now? Captain? You can just call me Huohua. Verstanden, Frau Hauptmann. Wir alle zählen auf dich, Richterin Huohuo. Actually, I'm not sure if I can be helpful anymore. After Tail disappeared, I thought for sure the commission would ask me to resign. But for some reason, Madame Hanya asked me to be the leader of the ghost hunting squad. Anyway, I'll do my best to carry out my duties. Das As schaffst for du our schon. mission, Cirrus was locked up in Fictional Garden, but there are a lot of other Heliobi that escaped after the creation furnace was broken. According to the Ten Lords Commission understanding of Heliobi behavior, they tend to roam densely populated areas in search of hosts. And wherever they go, there are bound to be reports of supernatural phenomena. Little Guay, can you show us the website we'll be using for intel? Ja. Klingeling, willkommen auf Lofu Paranormal, der Webseite für Liebhaber des Paranormalen. Ich habe ein neues Konto erstellt, um Informationen über paranormale Ereignisse von dieser Webseite zu sammeln. Kleine ruhige wäre. Oh, das Bild, das ist echt süß. Etappenziel 18,6 Fans. Okay, und ich habe 1321. Woher hat sie die alle schon, wenn sie die erst neu erstellt hat? Dieses Konto ist dein persönliches Konto, richtig? Geht das so in Ordnung? Ach so, okay. Die 10-Fürsten-Kommission muss im Verborgenen bleiben, aber ich nicht. Mir wurde aufgetragen, um jeden Preis Fans zu sammeln. Ganz genau, je mehr Fans wir haben, desto mehr Aufträge erhalten wir, um Geistergeschichten zu überprüfen. Es wurden noch keine Hilfeanfragen gepostet. Schauen wir später wieder vorbei. Klicke hier, um die Seite zu schließen. Look, I'm a new user, so I only have a few followers on this site. But, based on past experience, once you get a following, people start flooding you with stories and news about paranormal activity. Was ist, wenn sich alle Hinweise, die wir erhalten, als falsch herausstellen? Bei vielen paranormalen Aktivitäten handelt es sich nur um Leute in Kostüm. We have our work cut out for us, that's for sure. Sometimes a lead is obviously fake. But other times, it's hard to tell from just a few words on the internet. After all, some people will make up all kinds of nonsense to attract attention. So, we still have to go out and fact-check the leads?
Plus, the Spiritfarers from the Ten Lords Commission will be carrying out their own investigation in secret as well. Speaking of attracting attention, how do we get a following on a paranormal activity website? Sounds like Little Gwei's department. She used... Haha, that's the easy part. We just post some videos of us ghost hunting, subduing Heliobi. We're working... Wenn die 10 Fisten dem zustimmen, hört sich ziemlich effektiv an. Wait, aren't we supposed to be operating in secret? Naja, aber wenn wir aber auch viele Follower erzielen sollen, um mehr Another Geschichten thing zu we have to erfahren. think about is that Heliobi feed on the emotions of their hosts. They can even manipulate a host into revealing their deepest secrets. Wouldn't posting a victim's personal information online cause even more harm to the victim? I'm not trying to pick holes. The way I see it, operating in secret and exposing the paranormal go hand in hand. We won't reveal the names of any victims. We'll just post some pics and videos of the squad engaging in fierce battles with the supernatural. And then come up with some dramatic titles. Like, Little Gwei investigates. Ghost tries to scare young Cloud Knight girl on creepy road. Gets owned. You know? Ja, er kriegt richtig We'll turn Ärger. the Aber entire bestimmt Heliobi nicht von hunting mir. process into regular uploads. Viewers will see that there's nothing scary about it, and there won't be any public panic. Why are you looking at me? Want a medal or something? It does... Thanks, Es ist auf Bestie. jeden Fall eine gute Idee, ja. I feel like some of you aren't convinced by the whole online ghost hunting thing. How about this? We take a look at the leads we have so far, and pick one to try out as a test run. Take a look. This post... Zu welchem Post? Schau mal, das ging ja schnell. Da ist ein Beitrag, in dem um Hilfe gebeten wird. Der hier, ja. Hilfeanfragen erhalten gewöhnliche Anhaltspunkte, die dich zu den Heliobi führen. Klicke darauf und schau sie dir genau an. Oh, so funktioniert das also. Okay, hab's kapiert. Vorsicht, in der Aurumallee treibt sich ein Geist herum. Bailu, aber 2? Ich möchte hier von einem wahren Erlebnis berichten, das sich ereignete, als ich versuchte, die ehrenwerte Bailu einzuholen. Ich folgte ihr in eine leere Gasse und fragte etwas frech: Was machst du hier? Sie zeigte auf die Gasse und sagte, dort seien Leute. Aber da war nichts, nur Kinderlachen. Mal nah, mal fern. Wirklich unheimlich. Ups. Dann war die ehrenwerte Bailu plötzlich verschwunden und ich hörte nur noch, wie zahlreiche irgendwas. Wie du sehen kannst, Abschluss einer Anfrage, ja, Belohnung. Also nicht rundrödeln, geh und nimm den Ermittlungsauftrag an. Ich wollte eigentlich weiterlesen. Lady Bailu Ich wollte disappeared? weiterlesen. That's nothing new. She sneaks off all the time. That's not the point. Here, read this part. One of the healers from the Alchemy Commission had Lady Bailu cornered, but then she disappeared into thin air. Vielleicht hat er sich das nur eingebildet, vielleicht hat er sich das nur ausgedacht. Judging from the comments, there were several witnesses. Sure, Lady Bailu runs away all the time, but disappearing into thin air? Vielleicht auch einfach nur weggeschaut. It looks like the work of a heliobus. The heliobi are masters of manipulating the senses. There are stories of heliobi changing their shape and appearance to disguise themselves as someone else. Okay, so what are we waiting for? Let's get moving and see if we can find some witnesses. Before we head out, let's make sure we have our intel in order. If we can better understand what a heliobus wants to do, and what it's capable of doing, it'll be easy. Interviewing witnesses might give us some clues, but they won't know anything about heliobi. I think I have an idea. Was ist We denn have noch another Informationsquelle? source of intel. Du meinst Cirrus? Warum sollte Cirrus uns helfen? I heard from Miss Hanya that Cirrus is caught in a stalemate. The evil binding matrix has trapped them. Will they really cooperate with us?
The thought of seeing Cirrus sends shivers down my spine. But, I bet Cirrus would be eager to see me again. They'd devour me whole if they could. I think Tail made a fool of Cirrus, and Cirrus has held a grudge ever since. If we can get them worked up over it, we might be able to use them to our advantage. Okay. Aber Cirrus ist noch hier, ja. Reden die auch, wenn ich jetzt näher dran gehe? Since when did Fixstral Garden become so eerie? Wann waren deine jungen Jahre? Wie lange ist das schon her? Vor mindestens 700 Jahren? Warum seid ihr alle so alt? Oh, this tedium. Even the insects can't hold my attention any longer. Oh, I das ist wonder langweilig. if these ones will prove to be more entertaining. Cirrus, we've come to ask you a few questions. I hope you'll be cooperative. Oh, if it isn't the little girl who fainted in Fixtral Garden the moment she encountered the Heliobi. Already talking to me like a detective, are you? Aber guckt uns gar nicht Here's an. my sword. You just wait. Wenn wir Cirrus nicht endlich vernichten, lass dich nicht provozieren. Okay. I just wish I could teach them a lesson. Cirrus, you must be unhappy with how things turned out, right? What do you want from me, little fox girl? You want to know what happened to the guard dog? He turned to ashes a long time ago. I don't care about that at all. But I can't help but notice you managed to escape the furnace, and now you're stuck here, unable to move an inch, while the other Heliobi are roaming around the Lafu enjoying themselves. You want me to assist you and betray my own kind? Ja. Cirrus sagt kein Wort mehr und mustert euch durch die Augen des Leichenbestatters, von dem sie Besitz ergriffen hat. Schließlich bricht sie das Schweigen. I can do that. Under one condition. I wish to arrange a challenge. One akin to the struggle between the great Heliobus Ignimar and the general of the Lafu. The general? What? Is that too much to ask? It seems the judge here doesn't have what it takes to negotiate with the Heliobus. That's just another way of saying they don't want to cooperate. Huh? Wait, Wawa, you can't seriously be thinking about... Deal! I'll submit a Abgemacht. request to the Seat of Divine Foresight. Ich weiß nicht, ob Jing Yuan damit sehr erfreut sein würde. Aber alles klar, los geht's. A few games of chess will while Ja, away ich the muss erstmal time. hier runter. What is your purpose for entering? Okay, das ist seltsam, mit ihm jetzt hier zu laufen. Wenn er auf sich selber zugeht, das ist schon ein Oh, bisschen What do we have seltsam. here? A nameless, a cloud knight, a judge of the Ten Lords Commission, and a street performer. Einen Moment, ich muss kurz ans Quite Handy the gehen. group.
So, bin wieder da. Jetzt hat sich nur mein Kopfhörerkabel um mich gewickelt. Wow, the General recognizes me? I didn't realize I was so famous. Oh, er kennt sie? My retainer Yang Qing has mentioned you. You are one of the only people on the Law Fu that was able to deprive him of his sword. Oh. Warum hat sie sein Schwert abgenommen? Oh, I remember. I should apologize. I did a sword swallowing performance on the spur of the moment, but forgot to return the sword to him when I left the stage. Dein Ernst? So, what wind has brought you to the seat of divine foresight? General, we know you have important matters to attend to, and the Ten Lords Commission shouldn't be bothering you with something as trivial as the Heliobi. But if we allow those creatures to roam freely, I'm afraid... I heard stories of a skirmish between a previous general and a monster of sorts. I'd always assumed they were an old wives' tale. I never imagined the villain of such tales would come to my doorstep seeking revenge. I must say, it seems a bit unfair that I should assume the debt for a conflict I had no involvement in. Es mag zwar vielleicht ein früherer sein, aber den anderen allen geht's genauso. Auch wenn das frühere Ichs von denen waren, die werden immer noch jetzt beschuldigt. Auch von dir. Das war von Anfang an nicht dein Kampf. Zeig eher, wozu du fähig bist. Bitte. It would appear you are eager to see me assume the debt. General Teng Xiao is a venerated predecessor. If I am to honor his legacy, then sitting idly by is not an option. If an audience with the general of the Law Fu is requested, then I will honor such a request. General, Heliobi are vile creatures capable of taking over the bodies of mortals. If you're unsure... I appreciate the Ten Lords Commission having such high regard for my welfare. It is true I am rather inexperienced when it comes to Heliobi. But as General of the Law Fu, I still have some paperwork that needs attending to. Once I am finished, I will make my way to Fixtral Garden without delay. Okay, dann arbeite erstmal fertig. Wir können ja schon mal Bescheid geben von wegen, oh, klappt alles. Oh, er ist schon da. Die Arbeit ging aber schnell. I've never seen this one before. Human. Who are you? Der neue General. Heliobus, is it not your deepest wish to hold a rematch with the General of the Law Fu? Er ist der amtierende General, das ist General Teng Xiaos Nachfolger. Cirrus, we have brought you the person you wish to see. This is General Jing Yuan, the one who now sits at the seat of divine foresight. This is the current general of the LeFou? Look at that expression! He's barely half awake! Where is General Teng Xiao? Why did he choose such a lightweight to take over for him? I suppose it's already too late for the Xianzhou to rid themselves of this clown. Very well then, General Jing Yuan. How about we settle our score right here in Fixtral Garden? If I win, I must be free to come and go as I please. I agreed to grant you an audience, not meet you in combat. What? You refuse? He comes here after I demand a rematch and won't even fight. Is he conceding that I already won? No, there can be no victory in eschewing combat. Human logic negates it. You misunderstand. I came for a rematch. It's just that
You are not a worthy opponent. What? Unworthy? Oh. Tong Xiao, as General of the Law Fu, was Commander-in-Chief of the Cloud Knights. Ignamar commanded the Heliobai. The two were as great as the sky and the earth. Equal. As it stands, I am the General of the Law Fu. But you are no Ignamar. Merely a prisoner. If you wish to engage me in battle, you must follow my rules. Defeat my army. Only then will I grant you the fight you... Your army? That's right. You must defeat my 4 companions gathered here. Then, you will have proved yourself a worthy... Ich hoffe, ich schaff's. He means us? We'll be okay, right? Ich hoff's doch. Wir machen das schon. Das ist aber schnell eskaliert. Können wir unsere Meisterstücke vorher üben. Wir machen das schon. That's right. For us, any problem that can be solved by force isn't a problem at all. So I only need to beat your pawns here. It would serve you well not to underestimate them. They are as skilled in combat as they are tenacious in spirit. If you win, you can have your rematch. If you lose, you will answer one question of their choice. No lies, no tricks. Na, gehst du da drauf ein? Oh, The okay. game is set. This platform will be our chessboard. Was? Das ist jetzt aber ein normaler Kampf, oder? Try Ja, to okay. humiliate me with lowly pawns. No matter then. Heed my Ups. command. Receive my power. Now you will experience the might of the Heliobai. Ich kann mit ihr kämpfen. In diesem Kampf erhalten wir die Kraft der Austreibung. Die aktuelle Austreibung entfernt den Widerstand des Gegners und fügt ihm Schaden zu. Ich habe einen Weg gefunden, die Austreibung